This part of Western Ghat, and the southernmost part of Indian state of Kerala, was traditionally used by animals moving from one area to another. But then people came and settled right in the middle of an elephant highway. And this landscape with the forest and the people side by side, the conflict with wildlife was making their life difficult. We thought it was a good thing to work with the community and we relocate them. Because protecting India's elephant corridors and reducing conflict is the ultimate conservation call. Asian elephants are social and intelligent giants that live in tight-knit family groups. Like their larger African cousins, they need a lot of space to survive and migrate in search of food. 75 years ago, around 100,000 of them roamed the forests of southern Asia. But today, their habitat has been reduced by 85%, and their numbers cut in half. Almost 2/3 of those that survive live in India, surrounded by 1.4 billion people. Open space is hard to come by, and the southern state of Kerala has become a hotspot of human-elephant conflict. This area between the state of Karnataka and Kerala is an important wildlife corridor. The state of Kerala was officially formed in 1956, and in the decades that followed, it saw an increase in the farming of cash crops, such as pepper, tea, and rubber. The land was cheap and fertile. So they came here, they cleared forest and they settled. In 1969, some settlers unknowingly put their new village, called Puliyankoli, in a critical location, directly in the path of the largest breeding population of Asian elephants. The giants often move through the landscape along well-established pathways that they pass down from one generation to the next. A few hundred elephants are using this area every year, especially in summer for drinking water and other resources. The struggle for space leads to clashes, sometimes with tragic consequences. Elephant encounters result in the deaths of nearly 400 people each year in India. അത് രാവിലെ പോകണമെങ്കിൽ ആനയൊക്കെ പേടിച്ച് വേണം ഈ പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തെത്താൻ. വൈകുന്നേരം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വരുന്ന പേടിച്ച് വേണം വീട്ടിലെത്താൻ. But more frequently, it's economic losses that affect local communities. The elephant is an intelligent animal, and the availability of better food, that it is easy to forage, and it is protein rich. That's what is attracting it towards farmlands. കൃഷി ആദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ അച്ഛനൊക്കെ. പിന്നീട് ആനശല്യം, കുരങ്ങ്, അങ്ങനെ വന്യമൃഗശല്യത്തിൻ്റെ എതിരായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതായത് നെൽകൃഷി, ചക്ക, മാങ്ങ പഴുക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് കൂടുതലും ആന ഇവിടെ ശല്യമുള്ളത്. By the early 2000s, the conflict had reached a boiling point. So, conservationist experts studied this area of central Kerala. The study revealed that elephants cause 75% of crop damage, leading to steep economic losses to farms and property. Bonnet macaques and wild boar added to the damage. These people were not getting the benefits of their hard work. So this was a battle between people and wildlife. But installing an electric fence or building elephant-proof trenches will never work here because elephants all learn how to cross. That's when Wildlife Trust of India, or WTI for short, proposed a bold solution. Instead of getting the elephants away from the village, what if
they relocated the village away from the elephants. പിന്നെ കാടാണല്ലോ, ആന ഏത് സമയം വരുന്ന റൂട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആയതുകൊണ്ടും WTIക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചു. അപ്പം ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കുറേ എൻ്റെ അത്യാവശ്യം മുക്കാഭാഗവും അവിടുത്തെ ഓർമ്മകളേ ഉള്ളൂ. The No kick-started crucial talks on balancing conservation with local culture. Working with communities is always a very challenging issue because you have to look at their need, their aspirations, even their lifestyle. So WTI decided to bring in someone who could help them understand the villagers' concerns and in turn help explain the stakes and the opportunity to the community. ഹലോ സുഖല്ലേ? We have a sociologist from the same landscape who worked with them, who speak their language so that no rights are violated. ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ശശിയില്ലേ? പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനും ഇതേ ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. Shajan went door to door, gathering stories of village life. ഞാൻ ബ്രഹ്മഗിരി എസ്റ്റേറ്റിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ഇവിടുന്ന് 1 മണിക്കൂർ നടക്കണം അങ്ങോട്ടേക്ക്. ആനെ കാണും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയങ്കൊല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലതുമാണ്, പിന്നെ പേടിയാണ്. ഒരമ്മയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും ഓടിച്ച പോവേയില്ല അവർ. അതിൻ്റെ അമ്മ നല്ല തീറ്റ പുറകെ നിന്നിട്ട് മോളെ രാത്രിക്ക് മെല്ലെ വിളിച്ച് ഞാനും മോളും കൂടെ ഓടി. Isolated in the forest, the community faced other challenges as well. Shajan identified their daily obstacles and advocated for relocation to alleviate them. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം നടന്ന് വേണം പിന്നെ പോകാൻ. ഈ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയും 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനും. Eventually, people in Puliyankoli began to reconsider the proposal. പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മളെന്താക്കി ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൾവനത്തിൽ ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. We understood the community dynamics and then we got them equal land in a similar area. The land was carefully chosen so the villagers could continue farming the same crops they were accustomed to growing. WTI നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം പിന്നെ വീടൊക്കെ വെച്ച് തരാമെന്നുള്ള ഇത് വന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആലോചിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വേണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കും. In 2009, with all the villagers on board, the team launched a complex relocation plan. The new settlement is Chegadi, which is about 5 kilometers away from the forest. There were 20 plus families. In a 5-year process, one by one, we moved them to the new location. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിലെ കല്ല് കട്ടയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനം പൊളിച്ച് എല്ലാം വണ്ടിയിൽ ട്രാക്ടർ തന്നെ അവർ WTI തന്നെ വിട്ടു തന്നു. എല്ലാ പൈസയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ വഹിക്കും. ആ വണ്ടിയിൽ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെല്ലാം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം പിന്നെ ഇവരാണ് ആനത്തിറക്കാൻ കൊടുത്തത്. When you move a community from one place to another place, you are taking up a huge responsibility as an organization. You should ensure their social fabric is intact, their beliefs are there, even their rituals we ensured that it is conserved. ആനയെ കാണുമ്പോൾ ഗണപതി ഭഗവാനാന്ന് തോന്നുന്നു.
നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഉപദ്രവിക്കല്ലേ, ഒരു ശല്യവും ചെയ്യരുത്. There was this old lady who, when she was moving out, she said, now, Ganesha, I am giving your forest back to you completely, so you enjoy it. WTI focused on both preserving the community's customs and tracking their economic well-being. അങ്ങനെ വിവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അവരെങ്ങനെ സമരസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം. The community was followed up rigorously for 5 years after their relocation. തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നേരത്തെ ജീവിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായും സന്തോഷപ്രദമായി പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിയത്. ജനങ്ങളായിട്ട് നല്ല അടുപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവുണ്ട് ജനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. പുളിയൻകൊല്ലിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്കും പറഞ്ഞു വിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇട്ട് വെള്ളത്തിന് സൗകര്യം. അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിലിപ്പോൾ കേബിള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി വൈഫൈ വലിച്ചൊരു സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അന്ന് ഞങ്ങളെ പലരും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് നടക്കില്ലായിരുന്നു. Alongside the improvements to their living conditions, incomes have surged by over 300% in the 15 years since the relocation. അതേപോലെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വീലർ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയൊരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പുറത്തുള്ളത്. Nearby healthcare centers boosted vaccination rates, and improved school attendance led to greater literacy. Today, the number of families reporting crop damage from elephants has fallen by 50%, even though the new village is only 3 miles from the old one. And Puliyankoli wasn't the only success. 3 more villages have been relocated outside the corridor since the project began. The elephants' lives have improved too. The protection of the corridor was handed over to the forest department and this legally protected forest area. That means this vital corridor is now an unbroken passageway for over 6,500 elephants. The team has even documented renewed tiger movements in the reclaimed wilderness with their camera traps. Making room for elephants may not be simple, but outcomes like this one in the world's most populous nation show it can be done. These local efforts also provide examples for much bigger initiatives, both at the national level and across the entire range of Asian elephants. Today, 13 countries have united under the Jakarta Declaration to protect Asian elephants by working to preserve habitats, ensure safe border crossing, minimize human-elephant conflict, and foster community support for coexistence. We are definitely replicating this corridor securement in other areas, but not exactly the same way because it should be tailor-made for the community. We should be able to find a balance between wildlife conservation, policies, and communities. That will take some time, but we are moving in the right path. Thanks for watching this episode. If you'd like to dive deeper into this story or learn how you can help protect biodiversity near you, visit wildhope.tv and come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.